everybody. That's me, teacher Mروان الجراتي, the National University. This is unit 7, lecture number 5. It is about the Prophet Muhammad's childhood, basically upon him. Okay, the Prophet Muhammad's childhood. It starts with his birth and family. I will read this passage and then I'll explain it. His birth and family. Nearly 1400 years ago, on April 20 AD, after death of Christianity, 571, a child was born in Mecca, town in Arabia about 40 miles from the Red Sea. This child was the Holy Prophet Muhammad, on whom be the peace and blessings of God. The name of the child's mother was Amina, daughter of Wahb bin Abdul Manaf, who belonged to the Zuhra family. His father's name was Abdullah, of the bin Hashim family, belonged to Zuhra family. His father's name was Abdullah of the bin Hashim family. A few days after Abdullah has married Amina, he went on a trading journey to Syria. On his way home, he fell ill and died at Medina, which was then known as Yathrib. Thus, Muhammad was born an orphan. Before Holy Prophet's birth, his mother dreamed that the child she was going to give birth to should be named Muhammad, which means praised. His mother saw in another dream a very bright light flowing out from her and spreading far and wide. Okay, now Muhammad as a baby. The people of Mecca used to send their babies away to be nursed by women in the country, of which the climate was much better than that of the town. Women belonging to villages within 30 or 40 miles of Mecca came to the town and took the newly born babies away with them. These women were paid for nursing and looking after the children when they brought them back to their family, to their parents after the time of nursing was over. Amina wanted one of these nurses to take care of Muhammad, on whom be the peace and blessing of God. When the woman heard that the child's father was dead, they refused one and all for fear that they would not be paid enough money. They didn't know that the child they were refusing was to become the master of kings and emperors. The way of God are different from your ways. He had already arranged how Amina might be made happy and how Muhammad might be nursed in the country. Among those who had come to Mecca to take away children with them was a poor woman named Halima. She went from house asking for a baby to nurse, but no parents wished to trust their child to a poor woman. After failing every other house, she decided to take this fatherless child so that the other woman should not laugh at her for coming away empty-handed. He remembered her offer afterwards and showed a very great respect for her. He would spread his coat for her
when she visited him in the days of his greatness. Okay, this is the basic. هذه طبعا القطعة قرأتها لكم, and then I'll explain it with new words مع الكلمات الموجودة في القطعة ومعانيها وعكسها ممكن. هنا بنبدأ نشرحها. The Prophet Muhammad's childhood. إيش يعني childhood؟ الطفولة. بتكلم عن الرسول محمد, طفولة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. His birth and family. لما نبدأ نتكلم عن birth and family, العائلة, عن ولادته وعائلته. We know him well, inshallah. And then we'll concentrate on the words and the information you get. Nearly. Wasn't nearly? About. تقريبا يعني. Nearly is about. 400 years ago. هنا ايش استخدم الماضي؟ ماضي بسيط. حوالي قبل 1400 سنة. On April, في إبريل 20 طبعا 20 من إبريل. AD يعني after death of Christianity, بعد موت المسيح. 571 في عام 571 ميلادية. A child was born in Mecca. طفل. child معنى طفل. baby نفسها. child ممكن تكتبوها هنا. baby child was born ولد in Mecca. ولد في مكة. A town in Arabia. دينا في المملكة العربية السعودية. About 40 miles from the Red Sea. التي تبعد عن البحر بحوالي 40 ميل. This child, هذا الطفل, was the holy prophet محمد. هذا الطفل من هو؟ هو النبي محمد. On whom be the peace and blessings of God. عليه الصلاة والسلام. The name of the child's mother, اسم أم هذا الطفل من هي؟ was آمنة. اسمها آمنة. Daughter of وهب بن عبد مناف. آمنة بنت وهب بن عبد مناف. Who belonged to the زهرة family. والذي ينتمي إلى عائلة زهرة. His father's name was Abdullah. اسم أبوه إيش؟ عبد الله. Of the Ben Hashim family. عائلة بني هاشم. A few days after Abdullah had married آمنة, بعد أيام من زواجه بآمنة, ايش حصل؟ he went on trading journey. هو راح برحلة تجارية to Syria, إلى سوريا. On his way home, عندما كان عائد إلى الديار, he fell ill and died at مدينة. هو مرض ومات في المدينة, which was then known as يثرب, والذي تسمى الآن حاليا بيثرب. بعدها سميت بيثرب. طبعا هنا fell ill شعر بمرض, ill بمعنى sick, got sick, and died ومات في المدينة, which was then known as يثرب, والتي سميت فيما بعد بيثرب. Thus لذلك محمد was born an orphan. لذلك محمد عاش يتيم. an orphan بمعنى يتيم. ايش معناتها in English؟ fatherless. orphan fatherless بدون أب. And also before the holy prophet's birth, قبل ولادة محمد صلى الله عليه وسلم, his mother dreamed that أم حلمت. إيش حلمت؟ that the child she was going to give birth to should be named محمد. حلمت إنه الشخص هذا اللي أو الطفل الذي ستولده يجب أن يسمى محمد, which means on praised, والذي يعني تعني هذه الكلمة كلمة محمد أو اسم محمد بمعنى الحمد. His mother saw in another dream, برضو أمه حلمت حلم آخر بعد الاسم. Dream a very bright light flowing out from her. حلمت بأن هناك bright light. إيش معنى bright light؟
ضوء ساطع. flowing out from her كانوا بيخرج منها. and spreading وينتشر far and wide بعيد وبشكل واسع. هذا الحلم ايش يدل على ايش هذا الضوء؟ هو عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بيخرج للبشرية وسيضيء للعالم. هنا في معنى الكلمة spreading ينتشر. far عكسها near and wide عكسها عكس wide واسع. narrow ضيق. خلينا في الترم الأول. طيب نشوف الباراجراف اللي بعده. محمد as a baby هذا كان كله عن البيرث والفاميلي عائلته وولادته. محمد as a baby محمد كطفل. baby ايش قلنا؟ child نفسها baby هي نفسها child نفس المعنى. The people of Mecca used to send their babies away to be nursed by women in the country. الناس كانوا في مكة معتادين أنهم في مكة used to معتاد accustomed send their babies كانوا يرسلون أطفالهم away بعيد to be nursed لكي يتم الاعتناء بهم by women بنسوان in the country. إيش يعني country؟ في الريف. كانوا يرسلوا أولادهم مع نسوان ليعتنوا بهم في الريف. of which the climate وإذا كان الطقس climate إيش معنى؟ weather طقس or atmosphere نفسها weather atmosphere was much better than that of the town والذي كان أفضل من المدينة من مكة لأن مكة كان جواها حار فهم يضطروا أنهم يرسلوا أولادهم ليتم الاعتناء بهم في الريف. كان يأتي النسوان لأخذ هؤلاء الأطفال babies. طيب of which the climate was much better than that of the town. women belonging to villages النساء الذي كانوا يأتين من القرى within 30 or 40 miles واللي كانت تبعد عن مكة ب30 أو 40 ميل came to the town and took the newly born babies away with them. كانوا يروحوا ويأخذوا الأطفال عشان يروحوا معهم للريف. These women were paid for nursing. طبعا النسوان كانوا هذول ايش بيحصل؟ بيدفعوا لهم for nursing بهذا الاعتناء بأطفالهم and looking after the children when they brought them back عندما يعيدوهم to their parents لأبويهم. parents بمعنى father and mother parents after the time of nursing was over بعدما ينتهي مرحلة الحضانة. طيب آمنة wanted one of these nurses to take care of Muhammad and home be the peace and blessing of God. كانت آمنة أم محمد تريد واحدة من هؤلاء النسوة أن تأخذ محمد وتعتني به في البادية. When the woman heard that the child's father was dead عندما كان يسمعون النسوان بأن أبو الولد هذا قد مات they refused. شو يعني refuse؟ rejected كانوا يرفضون one and all الكل one and all بمعنى الكل كلهم كانوا يرفضون قبول هذا الطفل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم for fear. ليش كانوا بيرفضوا؟ for fear that they would not be paid enough money لأنه كانوا بيخافوا إنه ما يدفعوا لهم فلوس كفاية لأنه بدون أب يتيم. They didn't know that the child they were refusing was to become the master of kings and emperors.
مش عارفين بأن الشخص هذا أو الطفل هذا اللي كانوا بيرفضوه بأنه سيصبح ملك الملوك والإمبراطور. هنا بعض الكلمات بنأخذها في معاد. هنا تكملة القطعة. The ways of God are different from our ways. إرادة الله فوق إرادتنا جميعا. He had already arranged how Amina might be made happy. فهو اللي قرر كيف تكون آمنة سعيدة. And how Muhammad might be nurse in the country. وهو اللي حدد وقرر كيف يعتنى بمحمد في الريف أو في البادية. Among those who had come to Mecca to take away children with them was a poor woman. طبعا من ضمن هؤلاء النسوة الأشخاص كانت حليمة، هي واحدة من هؤلاء الأشخاص التي أتت لأخذ الأطفال لكي تربيهم في البادية، ولكنها كانت فقيرة. With them was a poor woman. كانت فقيرة named تسمى حليمة. She went from house. هي ذهبت من منزلها عشان ايش؟ asking for a baby to nurse. البحث عن طفل لإيش؟ لكي تعتني به. But no parents wished to trust their child to a poor woman. ولكن ما كانش يرضى أي من الأبوين يعطوها أي طفل بسبب فقرها، لأنها مستحيل يعني فقيرة، كيف بتعتني بالطفل، كيف بتأكله وتسوي. Okay. After failing at every other house. عندما فشلت في كل المنازل إنها ما حصلت ولا أحد يعطيها طفل. She decided to take this fatherless child. قررت أنها تأخذ هذا اليتيم اللي بدون أب. fatherless قلنا orphan. So that the other woman should not laugh at her for coming away empty-handed. وكمان أيضا عشان ما يضحكوش عليها النسوان عندما ترجع خاوية اليدين، فاضية اليدين empty-handed. لذلك قررت أنها تأخذ this fatherless baby. هذا الطفل اليتيم. He remembered her ever afterwards and showed a very great respect for her. طبعا هو تذكرها ever afterward حتى بعد فترة، يعني بعد ما أصبح عظيم، ولذلك هو كان يحترمها ويعطيها كل الاحترام. great respect for her. He would spread his coat for her. كان يفرش لها الكوت تبعه when she visited him in the days of his greatness. عندما كانت تزوره وهو عندما أصبح شخص عظيم جدا كانت تزوره، ومع ذلك كان بيحترمها ويفرش لها رداءه. طيب هنا let's go back to talk about the vocabulary. خلينا نرجع شوية ونتكلم عن vocabulary or vocabs الكلمات. nearly قلنا ايش معنى nearly؟ about تقريبا about. town هي نفسها city مدينة. journey اللي هي رحلة trip أيضا. way معنى path طريق. fell ill got sick شعر بمرض. orphan fatherless يتيم أو بدون أب. child نفسها معناتها baby. climate قلنا معناتها طقس weather or atmosphere نفسها. one and all of them كلهم. one and all بمعنى الكل، نفس المعنى all of them. refused ايش معنى refused؟ رفض. لما نجي نشوفها بالانجليش rejected. fear خوف. scared خائف نفسها.
هذا بالنسبة للكلمة ومعناها في هذا الدرس. you have to focus on، ضروري تركزوا عليها and memorize them، احفظوها. يمكن تأتي فراغات أو توصيل أو تخرج الكلمات من الجدول and so on. طيب ننتقل إلى ال questions ونشوف هنا بعض ال questions. who was born in April 20 AD 571. هنا لما يكون السؤال هو، ايش معنى هو؟ من. هنا يسألك عن شخص، ايش بتكون الإجابة؟ A child was born in Mecca in Arabia about 40 miles from it. This child was holy the Prophet بيكون the Prophet Muhammad, on whom be the peace and blessing of God. The Prophet Muhammad, on whom be the peace and blessing of God. Where? Ask about place. بيسألك عن مكان. Where was Muhammad, on whom be the peace and blessing of God, born? أين ولد محمد؟ شوف هنا لو ركزنا على هذه كأساسية بنفهم السؤال. أين ولد؟ من هو؟ محمد. خلاص. وين ولد محمد؟ He was born in Mecca. طبعا نقول من القطاع. Where is Mecca؟ هنا لو سألك where is Mecca؟ هي تبعد عن البحر ب 40 ميل تقريبا. Here it is. He was born in Mecca, a town in Arabia, about 40 miles from the Red Sea. It is a town in Arabia about 40 miles from the sea. It is a town in Arabia about 40 miles from the sea, from the Red Sea. Who was Amina? من هي آمنة هذه؟ She is the mother of Muhammad, the mother of the Prophet Muhammad, on whom be the peace and blessing of God. When did Abdullah die? متى مات Abdullah? A few days after Abdullah had married Amina, he went on trading journey to Syria. On his way home he fell ill and died. That's it. طبعا مقطع. What is another name for Medina? اسم آخر المدينة يثرب طبعا. What was the first dream of Muhammad's mother? شو first أول حلم لأم محمد. His mother dreamed that the child she was going to give birth to should be named Muhammad. حلمت أول حلم إنه يجب أن يكون اسمه محمد. What was the second dream؟ إيش كان حلمها الأخير؟ الثاني عفوا. His mother saw in another dream a very bright light flowing out from her and spreading far and wide. حلمت إنها بيخرج منها ضوء يضيء العالم بشكل واسع وبعيد جدا. Right, true or false؟ هذه الجمل صحيحة أو خاطئة؟ Right, true or false? The people of Mecca used to send their babies away to be nursed by city women. طبعا شوفوا ايش فين الخلل في هذه الكلمة تكون false by country woman. Women from villages came to the town to take newborn babies to nurse them. True صحيح يعني. Amina didn't like this woman to look after her babies. غلط. But they refused ولكن رفضوا هذول النسوان أنهم يأخذوا. Why? Because he is fatherless and they were fear of not paid enough money. خافين لا ما يدفعهمش زاد كفاية. The child they were refusing to take care of
was not great. الشخص الذي أو الطفل الذي كانوا ما رضيش إنهم يأخذوه يعتنوا به النسوان هذولا كان ليس عظيما. false غلط طبعا، أعظم شخص في هذه البشرية كلها. حليمة the woman who nursed محمد was very poor كانت فقيرة جدا صح. محمد was not an orphan محمد ليس يتيم يكون غلط. محمد was an orphan. هاي تركزوا على الكلمات هذه. الصح والخطأ يكون كلمة واحدة بس ممكن تقلب الموضوع. Okay, number 3 finish the passage with appropriate words. أكمل القطعة بكلمات مناسبة. طبعا كل هذا بيكون من القطعة. Our Prophet Muhammad, on whom be the peace and blessing of God, was born, هذه الكلمة اللي كملناها, was born on April 20, AD 571. He was about 40, he was born in Mecca, وولد في مكة, a town in Arabia about 40 miles, تبعد عن ب40 ميل, from the shores of the Red Sea, من شواطئ البحر الأحمر. The name of the child's mother, اسم أمه إيش كانت, was آمنة, daughter of وهب بن عبد مناف. His father's name, اسم أبوه, was Abdullah of the Ben Hashim, Banu Hashim family. As soon as Abdullah got married to Amina, he went on trading journey to Syria. هذا اللي بيكون باللون هذا تكملات اللي كملناها. On his way home, عندما كان عائد إلى الديار, home الديار بمعنى ديار, he fell ill, شعر بمرض, and died at Medina, which was then known as يثرب. ومات في المدينة اللي تسمى حاليا بيثرب. محمد was born an orphan. محمد ولد ايش؟ يتيم. The clear. Number 5. Question number 5. From the list of words given below, write the opposite of the words numbered from 1 to 10. الكلمات الموجودة هنا أعطينا given below, write the opposite, أعطينا العكس. By now we will talk about the new words or the words and opposite. From the list of the words given below, write the opposite of the words numbered from 1 to 10. طبعا معك 10 كلمات هنا. الكلمات عكس كلمات هذه أنت بتنزلها للفراغات هنا. هذا opposite. gloomy, male, brave. لو حطوا معنا الكلمات بتعرفوا حطوها في المكان المناسب. raise, wide, Jane, take, selfish, hopeless, dishonest. طبعا معنا الكلمة هنا gave or give. وزمن give بمعنى يعطي. take بمعنى يأخذ عكسها. give take أخذناها من هنا. lose يفقد lose. find يجد or gain يربح أخذناها من هنا. طبعا فايد مش موجودة ولكن إضافة معلومة حاطها في الاختبار. لو اديت لكم كلمة وعكسها مثلا ما حصلتهاش هنا أو افترضنا أنها موجودة ولكن ما عرفتش معناتها وفي كلمة في راسك عادي يعني ممكن أنك تستخدمها. أهم شيء تكون صحيحة. عادي أنا بعتبرها صحيحة.
حتى لو مش موجودة في المربع وفي الاختيارات، مش موجودة في الاختيارات وكلمة مناسبة وصحيحة I will consider it right، بعتبرها صحيحة، بيحسب لك الدرجة. طيب lose find or gain يكسب أو يجد. female أنثى، عكسها male ذكر. طيب cowardly coward جبان، عكسها brave شجاع، موجودة طبعا هنا brave. generous كريم، عكسها stingy بخيل or selfish برضو أناني. narrow هنا نزلنا في narrow، أخذناها من قبل في الترم الأول، وأيضا هنا أخذناها من قبل. narrow عكسها wide واسع، narrow ضيق، wide واسع. في معنى هنا honest or honesty. honesty it means بصراحة. dishonest كذب أو كاذب، liar نفسها نفس liar. hopeful متفائل. hopeless متشائم أو مبتئس. cheerful مبتهج. gloomy بائس. cheerless عكسها برضو. lower واطي. over مرتفع أو raise نفسها. هذا بالنسبة للكلمات في هذا الليكتشر، في هذه المحاضرة. I hope that you understand them all. أتمنى أن أنتم فهمتوها بشكل جيد. طبعا باقي معنا كان كثير ممكن نشرحه، ولكن لقصر الوقت أو ضيق الوقت، وأيضا عشان ما نعمل لكم أشياء كثيرة فوق مستواكم، لأن الوقت ضيق جدا لشرح الأشياء هذه كلها، فلذلك اكتفوا بما هو موجود هنا، والملزمة الأشياء اللي ما شرحتهاش هنا خلاص يعتبر ملغية عليكم. إن شاء الله you will find it easy. إن شاء الله بتحصلوها كلها بسيطة، وهي فعلا بسيطة يعني it's not that difficult، ولكن تشيلها شوية تركيز واهتمام، لأنه ألاحظ في بعض المشاكل اللي بيواجهوها الطلاب أنه ما بيفتحش خالص، and at the end he won't get high marks, he won't get 100 out of 100. How comes? I don't know. How can you acquire high marks without studying well, without reading, without doing the homework and so on? And also you have to focus on the research. ضروري تركزوا على البحث، لأن البحث يعتبر شيء أساسي، مثل ما شرحت لكم في المحاضرة اللي قبل بأنه يجب أن تعملوا لي بحث. البحث هذا بعنوان أي منطقة سياحية في العالم، ممكن تعملوا لي بحث عنها. also at the same time مش تعملوا البحث وخلاص يعني من دون ما تقرأ، حاول تقرأ، يمكن يعني مش أكيد يعني يمكن يجي لكم سؤال عنه في الاختبار، فضروري تكون أقل شيء فاهم عن إيش يتحدث البحث، مع صور. طبعا انتوا لا تجيبوش حتى لي ورق، بترسلوا رسالة عبر الإيميل أو عبر الواتس، اوكي بسيطة. also we have to look at the lectures before. بركز على المحاضرة اللي قبل بشكل سريع، وإيش اللي بيدخل. ركزوا على الكلمات هذه، as I told you they are important، هي مهمة جدا. الكلمات فقط ركزوا على الكلمات اللي شرحتها هنا. الكلمات اللي قد أخذناها من قبل ممكن تركزوا عليها، ممكن تجي لكم كلمة أو ثنتين منهم، ولكن أغلب الكلمات اللي بتأتي من هذه اللي شرحتها في المحاضرات هذه. أيضا في البريزنت بيرفكت هي طبعا معنا 3 أزمنة،
قد شرحت لحد الآن زمنين اللي هي past continuous present perfect، وشرحتها بالتفصيل التفصيل الممل أيضا يعني. فإن شاء الله بتكون all of them are clear. طبعا لكم ضمن الأسئلة much. I suppose to make the exam like American ways, but I don't know what are they going to say about. أنا أقترح يعني إن الاختبار يكون بالطريقة الأمريكية، بس برضو ضروري يكون في معكم سؤال مقالي لما يكون كله اختياري، لأنه احتمالية نجاح الطالب 50 أو 25%. إذا كانت الاختيارات 4 25% إن الطالب ينجح وهو ما فتحش ولا كتاب، لأنه بيكون اختياري. فما إيش الفائدة؟ ولكن هو بيكون في معكم أسئلة أعتقد مقالية، وأغلب الأسئلة بتكون اختيارية. هنا هذه الوحدة مثل ما شرحت لكم بأنها مهمة جدا، ضروري تركزوا عليها بشكل كبير جدا، لأن فيها كلمات مهمة ومعلومات مهمة بنفس الوقت. goods and services. هذا الباس كونتينوس شرحته طبعا موجود معاكم في الملزمة، في نهاية الملزمة الباس كونتينوس، وشرحته لكم يعني في المحاضرات، ولكن كمان أضفت له شرح هنا أونلاين في الفيديوز هذه اللي جبتها. هذه الكلمات جدا مهمة، طبعا بعض الكلمات من بعد بتلاحظوها، وأيضا مهمة لأنها تكمل هذه الكلمات. لاحظ أن الكلمات هذه كلها داخلة في الادمنستريشن and accounting، في الإدارة والمحاسبة. في معكم مثلا accounting محاسبة، business administration or management إدارة، هنا إدارة أعمال، budget موازنة، actual cost القيمة الفعلية and so on. هنا هذه الكلمات كلها كيف بتكون بالاختبار بيكون معكم جملة والكلمة الطالع تنزلوا هذه الفراغات. هذا بالنسبة لل country الدولة، currency إيش معنى currency اللي هي العملة، language اللغة. وهذا بالنسبة للبحث اللي قلت لكم تركزوا عليه. هذا good places around the world أماكن سياحية حلوة حول العالم. اكتب لي هنا قلت لكم بيكون البحث عن الأماكن الحلوة الأماكن السياحية حول العالم. تكتب لي تعمل لي بحث، طبعا لا تعمل ليش على اليمن لأن على اليمن قد أخذناها في الترم الأول. الآن نشتي أماكن السياحية حول العالم. الأماكن السياحية بتختار لي أي منطقة سياحية وتكتب لي عنها ما يقل عن 5 ورق، حتى لو تنزلها من النت عادي وتعملها PDF مع كتابة اسمك وكذا، وترسلها لي عبر الإيميل أو عبر الواتساب. كلمات، كلمة معناها كلمة ضدها، شوفوا اللي عليها خط يعني كلمة عكسها. هذا opposite العكس، هذا synonyms نفس المعنى. هذا بالنسبة للمحاضرة اللي أخذناها من قبل، هي جدا بسيطة إن شاء الله. وكمان شوفوا المحاضرات اللي أخذناها من قبل فترة، قبل اللي أخذناها كمحاضرات في الجامعة. محاضرة أخذنا فيما بعد. هنا الكلمة معناها كان ضدها. By the way, I wish that you get a benefit from this lecture, and I want you to memorize all these words.
and the words I gave before, and I wish you all the best, and I hope that you get high marks, and I wish you get all of you 100 out of 100. So okay. And inshallah, I don't want to see you the next year. I want to see you just in the level 2, not level 1. Good luck for you all.